But if you close your eyes. E aí galera, beleza? Então, como vocês podem ver aí na descrição, o vídeo mais nojento do canal. Hoje eu vou estar fazendo Looks good to uma me. cirurgia tipo de Next, bebê, we tá need to ligado? sterilize the insertion area Eu vou using tirar an o bebê da alcohol mulher. wipe. Então se você tiver estômago fraco, alguma coisa assim, não veja. Mas dê o seu gostei. Now that the area is disinfected, it's time to insert the needle and advance the angiocatheter into the vein. Take a stab at it. Cara, essa agulha vai ter que entrar no braço da mulher. Ai! The small burst Olha of blood aqui, ó. that you just saw in the angiocatheter hub is known as a flashback. This lets us know that the angiocatheter is correctly positioned in the vein. Caraca. Now I'll release the tourniquet. While applying gentle pressure over the vein to collapse it, you can remove the needle. This will reduce the amount of blood that may pour out of the angiocatheter while the needle is removed. Once you remove the needle, I'll properly dispose of it in a sharps container. In order to reduce the amount of discomfort our patient may have, we'll be giving her a spinal anesthesia. This differs from an epidural in that we'll be injecting the anesthetic directly into the spinal fluid that surrounds the spinal cord, and there's no catheter involved. First, clean the area using iodine-based antiseptic solution. Vamos ter que passar isso daqui, esterilizado para esterilizar a costa da mulher, né? Então, bom. Next, we'll inject a local anesthetic to decrease the pain the patient will feel when we inject the spinal anesthetic. Vamos ter que dar uma anestesia aqui, outra aqui e outra aqui. Se você mulher So far, que so tiver good. vendo esse Now we need to vídeo, inject the spinal anesthetic já tá directly into the sabendo que vai patient's ser spine. brabo pra vocês, né? E uma no osso, velho. Now just place a bandage over the Caraca, injection então, site ó, and we'll move on. sabe que vai ser brabo, né? Great. Before we Agora can vamos make ter que any cortar a incisions, barriga. we need to clean the patient's abdomen with an antimicrobial iodine solution. Vamos esterilizar. Ó. Tum, tum, tum. Eu não entendo inglês, por isso que eu não tô lendo para vocês. Continue. Now use the scalpel to make the abdominal incisions. As the incisions are made, you'll need to separate the layers of tissue, fat, and muscle. Are you ready? Vou ter que passar esse serrote aqui, ó. Comigo é assim. It's getting a little messy in there. Use the suction to clear out some of the excess blood and fluid. Faz um barulhinho muito estranho. Parece que tá... Insert the retractor to push down the patient's bladder. Canudinho. Ó, abrindo. Bom. Make an incision into the patient's uterus so that we can begin the delivery. Be careful though, we don't want to accidentally injure the baby. We're almost there. Caraca, velho. Sometimes a surgeon will need to use forceps to help the baby out, but not in this case. The next step is to apply pressure around the baby's head to assist us in removing the baby from the uterus. Pronto. Agora vai ter que Before we puxar. completely remove the baby from the uterus, use the suction bulb to suction fluids from the baby's nose and Não, vou mouth. ter que colocar esse negócio aqui pra vocês respirar. Now, Pronto. let's have a baby. Help me remove Agora the é pra baby from the puxar. uterus. Não vou colocar muita dor. Pronto. Excellent, but we're not done yet. Clamp and cut the baby's umbilical cord in order to detach it from the placenta. Pronto, agora vamos dar um corte. Pronto. It's a girl. Congratulations.
Our team of nurses will take the baby to be cleaned, weighed, and examined before allowing her mother to hold her. In the meantime, we need to remove the placenta. E galera, espero que você tenha gostado, né? Isso daqui é pra puxar essa parte aqui. E galera, espero que To tenham finish up, gostado. we'll need to close the incision sites. I think we'll go with absorbable sutures instead of surgical staples to reduce discomfort and so that our patient doesn't have to worry about having them removed. You can take it from here. Agora vai ter que costurar. Ei, que alegria. O que tem que fazer? Esse cara tá viajando. Que não sei que. Bababá. Ah, foi. Por favor, se inscreva se você não for inscrito, que vai ajudar muito. Ó, que lindo. Aí, ó. You did an amazing job. Now, the recovery process begins. Since it may take a while for our patient to recover from the surgery, her physician recommended that she plan ahead by getting people to help her with daily tasks, such as grocery shopping, cleaning the house, or yard work. It takes roughly 6